మనకు ఈవెన్ మెడికల్ అంశానికి సంబంధించి మనం చూసినట్లయితే ఈ వైద్య రంగంలో వైద్య విద్య ఒకవైపు, ఇంకోవైపు ఈ హాస్పిటల్స్ ని ఏర్పాటు చేయడం కావచ్చు, ప్రజలకు ఆరోగ్యం అందించడం కావచ్చు, ఇది ఒక అంశంగా కనబడుతుంది. వీటితో లింక్ అయి ఉన్నది ఫార్మా ఇండస్ట్రీ కూడా. మనం ఫార్మా రంగానికి గురించి కూడా మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. ఫార్మా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వ్యక్తి, ఫార్మా రిటైల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వ్యక్తి, కాస్మోస్ గ్లోబల్ వెంచర్స్ సిఇఓ శ్రీ అతుల్ జీ ప్రస్తుతం మనకు భారత్ టుడే స్టూడియోలో ఫోన్ లో అందుబాటులోకి వచ్చారు. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అతుల్ జీ. Atul ji, can you hear me? Good evening. Yeah, Atul ji, what are the challenges pharma retail industry facing right now, and what are your expectations about budget to 2019? Yeah, I'll give you a very brief overview first. Yeah. Retail industry, the pharma industry in India is almost about $20 billion every year in the current scenario, which is about translating to 150,000 crores every year. Out of that, the organized pharmacy market is just about 5% to 7%, where you have all these brick and mortar businesses as well as the e-pharmacy. A lot of e-pharmacies have come in with a lot of discounts and all they are giving currently, right? Yes. So this is the backdrop. In this backdrop, one of the topmost things that is coming out is 100% foreign direct investment. Okay. So currently, there's 100% foreign direct investment through automatic route is already there, but with a lot of conditions. Like, the company has to invest $100 million and 50% has to be at the back end and 30% has to come out, 30% of the purchases have to be done from the local industry. So, a lot of conditions are there where, big players are not coming today from foreign countries. Once they come, there'll be a lot of improvement in the processes in India. Currently, there are a lot of issues as far as the value chain processes are concerned. So that is one expectation that is going to come out from the budget as far as the foreign direct investment is concerned. And I hope the government starts looking at it. At least the government should take one next step towards it. I'm not saying open it 100%, but the government should take one step. So that is one thing. The other important thing that I see is that the treatment of poor is very, very limited. The government should give incentives to the industry, maybe with private-public participation for opening up remote healthcare centers through telemedicines. What is happening is currently a lot of poor people are coming to the tier 1 cities like Hyderabad, and it's so expensive that the entire savings is getting lost. So, government has to do something for the poor here and ensure that those poor people are actually able to get the right treatment wherever they are. At least to start with the primary treatment and then slowly build up those tertiary centers in those tier 1, tier 2, tier 3 and villages so that they are able to get the treatment. Okay. So these are this. And the one last thing that I have in my mind is allow the e-pharmacies to grow seamlessly. A lot of e-commerce and e-pharmacies have come up in the country. A lot of almost about $250 million have come into it. Now, I only hope that the government is able to do a lot of issues are there in terms of the Drugs and Cosmetics Act, which is there currently, is only for the brick and mortar businesses, and it is not there for the e-commerce businesses, for e-pharmas. So hopefully within the next 2 to 3 months, it is expected that they are coming out with some policy. Very soon we need some policy for that, so that e-pharmacists give good quality processes and good quality medicines to all across the country. Okay, thank you very much, Atul ji. Thank you very much. So adi Atul Agarwal garu, ayana Cosmos Global Ventures CEO. వారు చెప్తున్న లెక్క ప్రకారం FDIల విషయంలో కొంత పరిమితిని పెంచాలనేది వారి మొదటి అంశంగా చెప్తున్నారు ఫార్మా రంగానికి సంబంధించి. అండ్ రిమోట్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్కి సంబంధించి ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం ఆలోచించాలనేది ఒకటి. అండ్ ఈ ఫార్మసీ విషయంలో ఇంకొంత పాలసీ డిసిషన్స్ కొంత పటిష్టంగా చేయాలి, ఈ ఫార్మసీ రంగాన్ని కూడా పెంచాలనేది వారు చెప్తున్నమాట. సో ఫార్మా రంగం గురించి కూడా ఒకసారి జయరామ్ గారు మీ అభిప్రాయం చెప్పాలి. వారు కేవలం ఫార్మా రిటైల్ రంగానికి సంబంధించి చెప్తున్నారు. ఓవరాల్గా ఫార్మా కంపెనీలు పెడుతున్న పెట్టుబడులు, జరుగుతున్న వ్యాపారము, ఎట్ ద సేమ్ టైం దానివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు గురించి ప్రభుత్వాలు గొప్పగా చెప్తుంటాయి. ఫార్మా సిటీ అని మన తెలంగాణ కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, ఒక ఫార్మా రంగానికి ఊతం ఇస్తున్నామని చెప్తూ ఉన్నారు. ఫార్మా రంగానికి ఊతం ఇవ్వడం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎక్కువగా అవసరమా కాదా, దాని గురించి ఏం చెప్తారా? అంటే
మెడికల్ లోపల ఫార్మా అనేది కంపల్సరీ రిక్వైర్మెంట్ అది ఆ, అది 0-1 నుంచి 100% వరకు చూసుకున్నా కూడా ఎక్కడైనా వితౌట్ ఫార్మసీ లేకుండా వితౌట్ ఫార్మస్యూటికల్స్ కంపెనీస్ లేకుండా మెడిసిన్ లేకుండా మనం ఏమి కానీ ఒక బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్. that's okay. కానీ దాంట్లో మీరు వస్తున్నారా point కి? కానీ Come to the point. ఇదే ఫార్మసీని మీరు ఎన్ని విధాలుగా డివైడ్ చేశారు. ఈ మధ్య కాలం లోపల జెనరిక్ డ్రగ్స్ అన్నారు, ఎథికల్ కంపెనీ డ్రగ్స్ అన్నారు. ఈ జెనరిక్ డ్రగ్స్ కును కంపెనీ డ్రగ్స్ కి మీరు ఏదైనా దాని మీద ఒక మ్యాండేట్ ని రిలీజ్ చేశారా? Right. దీన్ని ఒక ట్రైన్ చేస్తున్నారా? గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోపల ఉన్న డాక్టర్స్ కి ఇది కంపల్సరీ రాయాలా, ఇది ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలన్న దాన్ని మీరు ఏమైనా ఆర్డర్ ఇష్యూ చేశారా? ఇది ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న డాక్టర్స్ కి మీరు అది చెప్పారా? దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంది? ఇంకోటి జెనరిక్ డ్రగ్ రాయటం ఒకటే కాదు, ఇది నార్మల్ కంపెనీ డ్రగ్ అంటే జెనరిక్ డ్రగ్తో ఇంకా మోసం చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ర్యాన్ బ్యాష్ కంపెనీ, ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాలంటే ఇండియన్ డ్రగ్ ర్యాన్ బ్యాష్ తీసుకుందాము, సనాఫీ వచ్చేసి స్విట్జర్లాండ్ డ్రగ్, ఇక్కడ లోకల్ గా జెనరిక్ డ్రగ్ అనేది ఓన్లీ ట్రైన్ నేమ్తోనే ఫార్మకాలజికల్ నేమ్తోనే నిలబడుతుంది. సనాఫీ కంపెనీలో ఉన్న ఒక సమ్ యాంటీబయాటిక్ 2000, ఇప్పుడు జనరల్గా మాకు హై సూపర్ స్పెషాలిటీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లైక్ ఇప్పుడు ఏదైనా మేజర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లోపల సనాఫీ వాళ్ళది రాస్తుంటారు యాంటీబయాటిక్, స్ట్రాంగ్ యాంటీబయాటిక్ అది రాస్తుంటారు. దాని మీద అప్రాక్సిమేట్గా 2700 రూపాయలు ఉంటుంది ఎంఆర్పి. సనాఫీ